మారిటైమ్ ఎక్సైజ్ మలబార్ 2024 సముద్ర విన్యాసాలు గురువారం ఉదయం తూర్పు నావికాదళం ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమయ్యాయి. తూర్పు నావికాదళంలోని విశాఖపట్నం వేదికగా అక్టోబర్ 8 నుండి 18 వరకు నిర్వహించనున్న మారిటైమ్ ఎక్సైజ్ మలబార్ 2024 18వ ఎడిషన్లో భారతదేశంలో పాటు ఆస్ట్రేలియా, జపాన్, అమెరికా నావికా దళాలు పాల్గొంటున్నాయి. సముద్ర విన్యాసాల ప్రారంభం సందర్భంగా ఐఎన్ఎస్ సత్పురాలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో తూర్పు నావికాదళ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ ఇన్ చీఫ్ రాజేష్ పెందర్కర్ మాట్లాడుతూ మలబార్ విన్యాసం అనేది ఒక చతుర్భుజ ఆకృతిలో జరిగే నావికా విన్యాసమని, ఇందులో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, భారతదేశం శాశ్వత భాగస్వాములుగా ఉన్నాయని ఆయన అన్నారు. 1992లో భారత అమెరికాల మధ్య ద్వైపాక్షిక కసరత్తుగా ప్రారంభమైన ఈ వ్యాయామం తర్వాత జపాన్ 2015లో శాశ్వత భాగస్వామిగా చేరిందని అన్నారు. అనంతరం యుఎస్ పసిఫిక్ ఫ్లీట్ కమాండర్ అడ్మిరల్ స్టీఫెన్ కోహ్లార్ మాట్లాడుతూ ఇలాంటి విన్యాసాలు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపరచడానికి, ఉగ్రవాదం లేకుండా ప్రపంచ శాంతికి దోహదపడతాయని, గత 28 సంవత్సరాలుగా ఈ విన్యాసాల ద్వారా ఇరు దేశాల మధ్య సోదర భావం పెరిగి శాంతి సామరస్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నామని అన్నారు. చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్, జాయింట్ స్టాఫ్, జపాన్ జనరల్ యోషిహిడే యోషిడా మాట్లాడుతూ ఈ విన్యాసం ద్వారా తమ అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, శాశ్వత సభ్యత అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సముద్ర భాగం ఇండో పసిఫిక్ సముద్ర ప్రాంతమని, ఈ ప్రాంతంలో సముద్ర సంపదను కాపాడుకునేందుకు ఈ విన్యాసాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని, అదేవిధంగా శత్రు దేశాలు సముద్ర దాడులకు పాల్పడకుండా ఎదుర్కొనేందుకు శక్తివంతమైన నావిక దళాలన్నీ ఒక చోట చేరి తమ ఆయుధ సంపత్తిని ప్రదర్శించడం గొప్ప విషయమని అన్నారు. చివరిగా ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్లీట్ కమాండర్ స్మిత్ క్రిస్ మాట్లాడుతూ సాంకేతిక రక్షణకు కావలసిన అన్ని చర్యలు ఈ విన్యాసాల ద్వారా తీసుకోవడం జరుగుతోందని, గత ఏడాది ఈ వేడుకలకు ఆస్ట్రేలియా ఆతిథ్యం ఇచ్చిందని, ఈ ఏడాది భారతదేశంలో నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ విన్యాసాల్లో భారత నావికాదళం గైడెడ్ మిస్సైల్ డిస్ట్రాయర్లు, మల్టీపర్పస్ ఫ్రిగేట్లు, జలాంతర్గాములు, ఫిక్స్డ్ వింగ్ ఎంఆర్, యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్లతో పాల్గొంటుండగా ఆస్ట్రేలియా నావికాదళం MH-60R హెలికాప్టర్, P-8 మారిటైమ్ పెట్రోలింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఆంటా క్లాస్ ఫ్రిగేట్ అయిన HMNS టవర్లతో పాల్గొంటుంది. అదేవిధంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ నేవీ తన సమగ్ర హెలికాప్టర్లు, P-8 మారిటైమ్ పెట్రోలింగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, ఆర్లీ బర్డ్ క్లాస్ డిస్ట్రాయర్ USS ను రంగంలోకి దించనుంది. జపాన్ నేవీ మురాసాయే క్లాస్ డిస్ట్రాయర్ JS RKAతో కలిసి ఈ విన్యాసాల్లో పాల్గొంటుంది. ఈ వ్యాయామంలో భాగంగా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, ఎక్స్చేంజ్, ఉపరితలం, గగనతలంపై ప్రత్యేక ఆపరేషన్లు, యాంటీ సబ్మెరైన్ వార్ఫేర్, దేశాల మధ్య సహకారం కొరకు చర్చలు, కార్యాచరణ సామర్థ్యాలు పెంపొందించుకోవడానికి విస్తృత స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించబడతాయని వారు తెలిపారు. హార్బర్ ఫేజ్ ను అక్టోబర్ 9 నుండి 12 వరకు 4 రోజుల పాటు జరుగుతుందని, అనంతరం సిఫేజ్ ప్రారంభం అవుతుందని, ఈ విన్యాసాల ముగింపు ఈ నెల 18న జరుగుతుందని తెలిపారు. Rich maritime history and aptly reflects the culture and heritage of India. The next 11 days of Malabar 24 will see the participation of our ships, submarines, helicopters, fighter aircraft, MR aircraft, and a wide variety of supporting air, underwater, and special forces elements. Exercise Malabar, which originated as a bilateral naval exercise between the United States Navy and the Indian Navy in 1992, has over the years evolved into a multilateral construct, which now includes the JMSDF as also the Royal Australian Navy. This annual exercise serves as a platform for enhancing interoperability, fostering mutual understanding, and addressing common maritime challenges. It builds upon the cooperation that we have pursued through other forums such as the Western Pacific Naval Symposium, the RIMPAC exercises, Exercise Milan, and the outreach through the Security and Growth for All in the Region or SAGAR initiative. As we gather to understand, collaborate, and engage, we recognize that the Indian Ocean region and the broader Indo-Pacific are becoming increasingly vital for global security and for economic stability. The strategic importance of these waters cannot be overstated, as they are essential for trade, energy security,
and maritime freedom. Realizing this, the exercise aims not only to be a military drill, but also embodies our commitment to collaboration among like-minded nations to respond to evolving maritime challenges. Over the years, exercise Malabar has witnessed progressive increase in both its scope as well as complexity. Each edition has built upon the lessons learned from previous editions, incorporating widening domains, advancing tactics, and a broader range of operational scenarios. This progression is reflective of our increasing comfort in operating with each other and addressing the ever-evolving nature of maritime threats, which necessitate a collaborative and agile approach to naval operations. The harbour phase of Malabar 24 will include subject matter expert exchanges and discussions on varied subjects ranging from special operations to surface, air, anti-air, and subsurface warfare, followed by related exercises at sea. At sea, the exercise promises to be amongst the most advanced of all its editions, featuring complex operational scenarios and covering all domains of naval warfare. Ships, submarines, helicopters, and aircraft from the participating nations will be operating in close proximity, seamlessly exchanging information and undertaking realistic exercises that will challenge the capabilities and readiness of each and every of the participating navies. Together, we will strive to share best practices and enhance our combined capabilities to conduct complex operations. The exercise has its own strategic significance and implications for the Indo-Pacific region. Important amongst them are promoting regional stability and security to deter potential threats. It also aims to signal a collective vision for a free, open, inclusive, and if I may add, stable and prosperous Indo-Pacific, and serves as a visible deterrent against disruptive actions in the maritime domain, thus reinforcing a rules-based international order. I am sure that Malabar 24 will have a lasting impact on our collective maritime strategy, progressively refining our framework for future cooperation. As we embark on this exercise, let us remain mindful of the rich nautical history and maritime traditions that bind our navies together. To the Fleet Commander of the Indian Navy's Eastern Fleet and the proud captains of the participating ships and submarine, as also the aircrew and special forces, may I remind you that the bonds we forge here today will lay the groundwork for future cooperation and understanding, and I urge all of you to engage fully in the activities ahead, learn from one another, share insights, and build lasting relationships that extend beyond the waters of the Indo-Pacific. I wish all the participating forces the very best in everything they do in harbour and at sea during this exercise. Thank you. Based order that drives stability and prosperity, a rules-based order that has enabled us to continue to lift people out of poverty and improve the lives of not only the people of our own countries, but all the people around the globe. This exercise complements the many activities that we are doing, whether bilateral, multilateral, or in fact operationally around the globe, and these are significant, and the bonds that we are able to build as senior leaders but also across our fleets is testament to the fact that we continue to turn up for each other, we work together, and we focus on prosperity across the region in those areas. And I'll just finally focus on what I think is the most important part of these exercises, notwithstanding all the things that have been said around interoperability, high-end warfighting, which are essential for us to be credible across the region. But it's the personal connections that we make with individuals. And as I spoke to the sailors on board Stuart yesterday, the thing they were most excited about was going out there and meeting an Indian, a Japanese, and a US service person, be able to make friends with them, connect with them. And the advice that I gave them is stay in touch, because there is friends here, both at this table and in the audience, that I have had for decades. And that relationship is stronger and makes our national relationship stronger, because it really is those human relationships and capital that build the connectivity. So it is a pleasure
again, thank you for continuing to include Australia in what is an excellent exercise that has such longevity and such benefit. And I look forward to the participation of not only the Australian units in the activities at sea, but also ashore, and look forward to building and hearing the relationships and the stories from our sailors as they come back, which always put a smile on my face, because I know that the world is a better place as a result of that experience. Again, thank you for the invite. Great to be back in the beautiful city of Vizag, and I look forward to the exercise. 先ほど紹介ありましたように、海上自衛隊は2007年から初めてマラバルに招待をされまして、今回で13回目の参加となります。インド太平洋方面派遣部隊の護衛艦有明と特別警備小隊を参加させています。海軍種の連携というのは、このマラバル訓練のみならず、多くの演習交流を通じて大変緊密であります。Today, cooperation of the naval こうした関係をさらに進展させるということは、先ほど申し上げましたように、地域の平和と安定に寄与し、そして自由で開かれたインド太平洋の実現につながるものと確信しております。So, at our の下で、今回のマラバール訓練が戦術訓練を通じて参加各国の総合運用性が向上し、また各種交流行事を通じて人と人のつながりが深まって、4カ国海軍種の結束が一層高まることを期待しています。今回このマラバル訓練に参加する各国海軍種の皆さんには、本当に安全で実りある訓練になることを期待をしております。しっかり取り組んでいきましょう。ありがとうございました。so such leadership with us as we embark on an excellent exercise. You know, I'm surrounded by a group of friends up here on the dais, and I couldn't be more excited and fired up to be here for exercise Malabar 24. And so for Admiral Pendakar, thank you for hosting. Phenomenal opportunity to work together, and certainly for Admiral Smith and Vice Admiral Omachi, a pleasure to serve with you in this exercise, and thank you. You know, last year we conducted the exercise off the coast of East Australia, and this year Malabar has returned to its birthplace, the Indian Ocean. We welcome the opportunity to train here with our Malabar partners, and I look forward to the outstanding exercise. As demonstrated by the U.S. Pacific Fleet presence here, we value this partnership with the Indian Navy and acknowledge India's key role in the Indo-Pacific. Together, we have increased our maritime patrol aircraft operations in the Indian Ocean. The U.S. Navy support ships now receive regular maintenance in Indian shipyards. We're supporting the Indian defense modernization through co-development and co-production of major defense platforms. And our exercises together continue to expand in scale and scope. Earlier this year, we sent ships to India to participate in Exercise Milan, and the largest ever exercise, Tiger Triumph. Over the summer, we welcomed the Indian Navy ship Shivalik to RIMPAC and an Indian Navy P-8 for the largest maritime exercise on the planet. During RIMPAC 24, Shivalik showcased to the world's navies her extraordinary professionalism and exceptional naval gunnery skills. She won the RIMPAC Naval Gunfire Support Competition, and just last month, our Navy counterparts were in Exercise Udabas. Our groundbreaking operations with India occur in context of historic levels of U.S. Pacific Fleet activity in the Indian Ocean. Those include India. Hi viewers, Vizagvision ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అప్డేట్స్, నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న